Good morning, students. Today we are going to discuss about the retail management. Okay, this is a new subject for you. That is for the third semester of BCom. In this subject, we are going to study about what do you mean by the retail, what do you mean by the retail management. Okay, I hope you know that, hope you remember. In the previous class, we will discuss about what do you mean by this retail management and what all the things are there, how important this retail management is there in the economic development. Okay, and how important and what all the courses are there in this. Okay, what all the job opportunities are there in this, what is the roles are there in the job opportunities. This is also important. ಈ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅದಾವು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಏನೇನ್ ಅದಾವು, ರೈಟ್, ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Now today we are going to discuss about how important this is retail management. What is that? See, as we have discussed in the previous class, that is a retail management is nothing but that is whatever we are purchasing from the shop, okay, for the personal use. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಏನದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್. That is not the right. That we don't call for that as a retail management. Okay, so here whatever we are purchasing the goods, okay, for our purpose, that's the reason we are talking about the end users who are going to buy the products, okay, for the end usage. Okay, who is going to buy the product for the end usage, that thing we can call as a retail management. Right, again one more thing, ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರುದು. Okay, in the previous day we have discussed there are various things like retail shop anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Many things will be there where we can say that is directly we can go and purchase the goods and use that particular product. Okay, we start with the FMCG. We start with the FMCG. What do you mean by this FMCG? That is a yes, anyone can reply in the message. What do you mean by this FMCG? Fast moving consumer goods. Yes, anyone can reply. Sir, fast moving consumer goods. Yes, exactly, Mahadev. You are saying that's fast moving consumer goods. Very good. Abhishek is saying fast moving consumer goods. Good. You know the meaning, the abbreviation for this, that is fast moving consumer goods. Okay, fast moving consumer goods. Yes. But what do you mean by that? What do you mean by that fast moving consumer goods? See, whatever the goods which we are using for the regularly, for repeatedly, that product we can say that's fast moving consumer goods. ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ machine, TV, electronic goods, these all things can we buy repeatedly? Yes, watch we can say. Can we buy the watch repeatedly? No, not at all. We can buy the watch once in a while. But yes, you are going to buy a powder, you are going to buy a brush, you are going to buy a paste, soap, regular usage products, not only cosmetic items. ಬರೀ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದಂತಂದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸರ್ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು FMCG ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. You have said that whatever we are using every day, those products we can say that's a FMCG. No, which goods you are going to buy regularly or repeatedly, those products we can say there's a fast moving consumer goods. Not like whatever you are using the products. Maybe I am using my car every day, so that is not a fast moving consumer goods. Yes, I'm using my car every day, but it doesn't mean that that is a fast moving consumer goods. No, that is the luxurious goods. You know that we have studied in the economics, right? So ultimately, this whatever we are going to buy the goods from the shop, okay, from the shop, whatever we are buying, that shop is called as retail outlet. Are you understanding, guys? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದದ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದಾವ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್. ಏನ್ರಿ ಬಲ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೇನ್ರಿ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಪೆನ್. ಆ ಪೆನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ತಗೋತೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಂಟ್ಲೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್. Colleges or users, maybe we are buying the marker pen, okay, that's a whiteboard marker pen, but we are buying in terms of quantity maximum 30, 10, 20, maximum 30, not like a big box, right? So if I am buying the big box, then again I'm not going to use that particular product. I'm going to keep some margin in that, and I'm going to sell it to the different customers. So that particular unit, okay, here example you can say you are buying the products bulk as a is end user. Further selling. So, for example, there's a bulk is there, okay? For example, he's an end user. If he's buying from him in a small quantity, then he's going to use that particular product. If this person is selling the products to this, okay, and he's further selling into the different customers, then we can say there is a wholesalers. Then he is a distributor. And he is a retailer. Right? This is how we can use. This is how we can use for this process. There are long processes there, guys. Very interesting. Okay, very interesting where we are buying and where we are selling. In this retail management, you know that there is an things called distribution channel. There's a concept called distribution channel. Distribution channel, that is from the buyers to sellers. Okay, what all the distribution channels will be there? The first channel, second channel, third channel, and the fourth channel. We'll see it later. But what I'm going to say here is, ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗ. ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ, ಬರೇ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು
ಓಕೆ, ಬೇಡ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ right. So earlier we used to call as the retail shop, okay, but you know that that is not nowadays. See, in the previous class I have given the example like Reliance. Reliance Trends is there. Okay, Reliance in Bijapur we have an 3 Reliance outlets. One is that is Parak Residency, and the second one is that is what do you say, Patil Planet, and the third one is in Hudko. These two, that is Patil Planet as well as Parak Residency, these two outlets are called as franchisee outlets. Okay, then we are talking about the Hudko, that is a Jalnagar outlet, that we can say that is an factory outlet. That means that belongs to that particular company. ಇವು ಎರಡು ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಮೇನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದ, ನೀವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್, that is what we can say, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ಏನದ ಇಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ತಿಂಗಳ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಬರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಕೊಡುದು ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರದೇ ಕೆಲಸ, ನೀವೇನದು ಬರೀ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪನಿದವ್ರದೇ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಟ್ ಅ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕೋಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಡಿಬಲ್? If I'm audible to you all, and if my voice and the video is clear to you all, please raise your hand quickly. Good, Pooja? Yes. Good. Very good. Okay, good. What about Akshata, Baba Goda, Dattatray, Guraj, Kiran, Lakshmi, Megha, Swati? Are you there? If you are there, then please quickly raise your hands. Might be there is a problem with your side internet. Maybe it's a slow responding. No problem. Are you understanding? Please send a message, few students at least. Are you understanding? Yes, sir. Okay, Supriya is saying yes, sir. Rani is saying yes, sir. Sahana, yes, sir. Dattatray, yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿದವ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಇದು ಬಹಳ ಭೂಮಿ ನಡೆದದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಕೋ. Don't, it's not Coca-Cola. Okay, it's not a Coca-Cola. It's called a cocoa. Cocoa means what?
can Company outlet company. you able to read it? If you can able to read it, can you send the message same thing so I can understand? If I say, then probably you can hear and you can able to type. But I wanted to check whether you can able to read it, whatever I'm written in the on the board. Company owned company outlet, sir. Can anyone write it? Can anyone send the message? The same thing, whatever I have written for the Coco. Yeah, sir. Yes. No, I don't want the reply in the yes, sir, no, sir. I wanted the reply, whatever I'm written, the same thing I wanted to see in your message box. ನನಗೆ yes sir no sir ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, Nitish is saying company owned company outlet. Very good, wonderful. Hanmant is also saying, Swati is also saying, Supriya is also saying. Very good, wonderful. Now I'll make you understand what you mean by this. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನೋ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. So you know that Reliance, they are manufacturing in a big quantity, guys. They are manufacturing the big quantity, but still they have a factory outlet in every city. Why? They can able to sell it in a lesser price. They can attract the customers compared to other Reliance trends. Okay, they are going to, you know, the Reliance trends they used to write, and below they are writing the factory outlet. So what do you mean by this factory outlet? That particular outlet is belongs to company. That means what? ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ That company belongs to outlet, it belongs to company ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದು 2 ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಉತ್ಪಾದಕರು ಅವರೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯೊಳಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಷ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡವ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಇವನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಇವನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಇವನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಏನದ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಯಾರನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಂಬಾನಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ? ನೋ, he had given the franchisee, right? So that's the reason. So this is how the interactions will be there. This is how the interactions will be there from manufacturing to the service sectors. Manufacture to the service sectors. Guru, yes, good. He's very smart. Before I tell, he did it what I wanted. Okay, so this is how illi ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whatever you are going to sell the products, whatever you wanted to buy the products, okay, ಮೊದಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. Okay, these all things we used to say. But ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is change. It is called as ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು 24/7 processing business. Hope you can able to read it.
24/7 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೊದಲ ಮುಂಜಾನೆ 8ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ, 6ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 24/7 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನ್ರಿ 24 ತಾಸ್ ತನ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ? ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್, ಗೋ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಬಂದವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Can anyone reply? What is the next Supermarket. version of the kirana shop? Supermarket. No, not mall, Mahadev. Kirana shop is converted into the supermarket, super bazaar. Okay, yes, exactly, Abhishek. Supermarket or super bazaar. You know that from supermarket, super bazaar to there's a departmental stores. Very good, Sahana. Everyone is replying. Very good, wonderful, great. Okay, kirana shop linda naven ಹೇಳ್ತೀವಿ supermarket. Supermarket linda naven ಹೇಳ್ತೀವಿ departmental store. Departmental store again, there's a furniture or maybe new trend that is called, as you said, there is a mall. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು 24 ತಾಸ್ 24/7 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಊರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅದಾರಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾಗೇವಾಡಿನೇ, ರೈಟ್? ಬಾಗೇವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಐತಾರ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 lakh 2 lakh, and they used to buy all the goods, all the food grains, all the products, whatever the running products will be there, moving products will be there. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಐತಾರ ದಿವಸ ಏನದ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್. This is the life cycle, guys. It's a life cycle. So I'm going to, maybe I have a kirana shop in Bagewadi. Okay, I used to buy the products from Bijapur wholesale kirana market. Okay, then I used to sell in a small quantity in Bagewadi. Okay, and whatever I'm going to sell that, okay, Monday the remote areas, not a rural, again remote areas, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇರಿ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನದ, ಊಟ ನಾಷ್ಟ ಚಾ ನೀರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಏನದ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನವ್ರು ಏನದ ಬರ್ತಾರ, ಬಂದ ಕೇಶಿಂದ ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ, ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಏನು ಸಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸಂತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮಗ ಅರ್ಬಿ ಸಿಗ್ತದ, ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಸಿಗ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಸಿಗ್ತದ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳ ಕಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಸಿಗ್ತದ, ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಸಿಗ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇರ್ತದ್ರಿ ಸಂತಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ somewhere, okay, there's a departmental store, you will get everything. Okay, you want the clothes, sir, go to the first floor. Sir, I wanted Bormita. Okay, sir, go to the third floor. Sir, I wanted the shoes. Sir, there's a right side is there. So what do you mean? The one particular roof, you will get everything.
So you can't feel it the difference because every day you used to see it. ನಿಮಗಿದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಸರ್, 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಬೂಟ್ ಬೇಕು, 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನನಗ ಏನು ಕಾಳ ಕಡಿಬೇಕು, ತೊಗರಿ ಬೇಕ್ರಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಅದು. ಇವನ್ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. You can take an example of Big Bazaar also. That's a departmental store, what we can say. So you have in different departments will be there. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಮೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, you will get the cosmetics, you will get the sanitary products, everything you will get it. The not 100%, at least whatever the requirement is there for the life, those all things you will get it. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು ಏನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 24. ಸರ್ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ 24 ತಾಸು ಕೆಲಸ? ನೀವ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ನನಗೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ನನಗೊಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಷ್, ಸೋಪ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 8, ಆಫ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ 5, 6, ಬಿಫೋರ್ 7, 8. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದ್ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರಾಗ ನಿನ್ನೆ 8 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವು, ಇನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಾಗ. ಏನು MTR ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, MTR ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ 8 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಳಿದಾವ. 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಏನ್ರಿ, ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, people imagination will be different, the customer's imagination will be different. So that's the reason we are talking about processing. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 24/7 processing business. So this is contributing much. Okay, in the next class we'll talk about what do you mean by the introduction of the marketing and everything. Right? So if you have any queries, please let me know. Please reply in the message. Okay, thank you guys, thanks a lot. We'll see you tomorrow. Bye bye.